করতে উপপরিদর্শক প্রধান কাকার নেতৃত্বে নৈতিক অভিবাদন জ্ঞাপন করেছে। আয়োজিত তার কমান্ডার ভাবে কেন্দ্রীয় অর্থসামরিক বাহিনী উপপরিদর্শক নেতৃত্ব আমার নৈতিক অভিবাদন জ্ঞাপন করেছে। The first contingent against the Divine Sport English Academy. Second contingent, Divine Sport English Academy, girls contingent. Jason Girls English High School is coming in front of the dais, leading the way Commander Samson Timon and the flag holder is Yankee Petter. Following Jason English High School Girls Contingent, the commander is Morami Tsubo and the flag holder Jimmy Taranti. Now we have with us the Dongosta High School, the boys contingent. Leading the way past is the commander Bilton Senner and the flag holder Atkuri Kamrosa. Following the Dongosta High School boys contingent is the Dongosta High School girls contingent. Commander Dina Hanseti and the flag holder is Malini Taranti. Following the Dongosta High School girls is the Hamren Girls School Choir. The boys commander is Sarlijan Katal and the flag holder is Salong Ramkhon. Hamren Girls High School চারটে হোটেলে Sarlijan Katal নেতৃত্বে অভিবাদন জ্ঞাপন করেছে। তার কমান্ডার ভাবে হামরেন গার্লস হাই স্কুলের ছাত্রী হলেন অমৃতা তেরাঙ্কি নেতৃত্বের আমার মুখ্য অভিবাদন জ্ঞাপন করেছে। Following Hamren Girls High School is the residential English high school boys. The commander leading the way is Adat Pinky Kathar and the flag holder is Sakuri Peron. Right after Essential English High School is the Essential High School girls contingent. The commander is Vicky Bepi and the flag holder is Sonipa Simonchi. Following them is the Church of God English High School. The boys and the girls contingent are combined. The commander is Sonsor Taron, the flag holder is Sylvain Hanseti. Here the next Hamren Golf HF School, girls contingent, commander Priti Rompi, the flag bearer Priya Chaudhary. Hamren Golf High Secondary School, boys contingent, commander Samsing Churam, the flag holder Jupiter. Last but not least is the Dongosta Band Group. The commander is Dina Hanseti. He will make the approach and the approach for